আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। এই ভিডিওটা তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য। তোমাদের 2024 সালের নতুন কারিকুলামে যে ইংরেজি বইটা দেওয়া হয়েছে তার চ্যাপ্টার 1-এর এটি হচ্ছে পার্ট 4। চ্যাপ্টার 1-এর নাম কি ছিল? অপিনিয়ন্স ম্যাটার। আমরা হচ্ছে এই পর্বে আলোচনা করব পৃষ্ঠা 12 থেকে 15 পর্যন্ত যে সকল বিষয়বস্তু রয়েছে এবং যে সকল সমস্যা রয়েছে সেগুলোর সমাধান আমরা দেখব। কিছু একক কাজ দেওয়া হয়েছে, ওগুলো আমরা করব। যারা হচ্ছে পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখোনি, চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারো, সেখানে কিন্তু তোমরা বাকি ভিডিওগুলো পেয়ে যাবে। প্লে লিস্ট আকারে সুন্দর করে দেওয়া আছে, তোমার যেটা দরকার তুমি খুব সহজেই দেখে নিতে পারো। সেখানে তোমরা গণিত এবং বিজ্ঞানের ভিডিও কিন্তু পেয়ে যাচ্ছ। দেখো, আজকে আমাদের প্রথম যে কাজটা 1.3.3 কি বলা আছে, রিড দ্য ফলোয়িং টেক্সট, অর্থাৎ নিচের টেক্সটগুলো পড়ো, দেন ডিসকাস ইন পেয়ার্স অর গ্রুপস টু আইডেন্টিফাই দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়ন্স ইন দ্য টেক্সট। এই টেক্সটে কিছু হচ্ছে মতবাদ আছে, কিছু হচ্ছে তোমার ফ্যাক্টস আছে, ঘটনা, সেগুলো তোমাকে বের করতে হবে। জোড়ায় কাজ এটা একটা। আফটারওয়ার্ডস তারপর রাইট ডাউন দ্য স্ট্র্যাটেজিস ইউ ইউজ টু ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়ন। তারপর তুমি এখানে যে ফ্যাক্টস এবং অপিনিয়ন্সগুলো আছে এগুলো আলাদা করার জন্য কী কী কৌশল ব্যবহার করেছো সেটা লিখবে। ফাইনালি এক্সপ্রেস হাউ দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন্স ইনফ্লুয়েন্স ইউর থটস অ্যান্ড অপিনিয়ন্স অ্যাবাউট দ্য টপিকস। এই লেখকের মতবাদ তোমার মতামতকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে তা লিখবে। তো দেখি আমরা প্রথমে টেক্সট 1। The 1954 Nobel Prize in Literature was awarded to the American author Ernest Hemingway. তার জন্মসাল 1899 এবং মৃত্যুসাল 1961 for his mastery of the art of narrative demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on the contemporary style. Unwilling to travel to Stockholm after two nearly fatal plane crashes, Hemingway asked John C. Cabot, the United States ambassador to Sweden at the time, to read his acceptance speech. This acceptance speech is considered one of the best ever. This is what he wrote. দেখো তিনি কি লিখেছিলেন। Having no facility for speech making and no command of oratory nor any domination of rhetoric, I wish to thank the administrators of the generosity of Alfred Nobel for his prize. No writer who knows the great writers who did not receive the prize can accept it other than humility. There is no need to list these writers. Everyone here may make his own list according to his knowledge and his conscience. It would be impossible for me to ask the ambassador of my country to read a speech in which a writer said all of the things which are in his heart. তার হৃদয়ে যা আছে এটা কিন্তু বলা হয়েছে এখানে। The things may not be immediately discernible in what a man writes, and in this sometimes he is fortunate. But eventually they are quite clear, and by this and the degree of alchemy that he possesses, he will endure or be forgotten. Writing at its best is a lonely life. Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. He grows in public stature as he shares his loneliness, and often his work deteriorates. For he does his work alone, and if he is a good enough writer, he must face eternity or the lack of it each day. For a true writer, each book should be a new beginning where he tries again for something that is beyond attainment. He should always try for something that has never been done or that others have tried and failed. Then, sometimes with great luck, he will succeed. How simple the writing of literature would be if it were only necessary to write in another way what has been well written. It is because we have had such great writers in the past that a writer is driven far out past where he can go, out to where no one can help him. I have spoken too long for a writer. A writer should write what he has to say and not speak it. Again, I thank you. তো তিনি হচ্ছে এই লেখাটি লিখেছিলেন, ঠিক আছে। এখন দেখো এখানে টেক্সট 2-তে কি বলা আছে। Theodore Roosevelt is best known as the 26th President of United States, but his dynamic, multi-talented, charismatic man became a hero to millions of Americans for many other reasons. Theodore Roosevelt gave his citizenship in a Republic speech on April 23, 1910 at the Sorbonne in Paris. The speech is famous for Roosevelt's thoughts about the duties and responsibilities of both the state to citizens and citizens to the state.
The speech emphasizes the importance of action and striving towards worthy goals in life over ideal criticism, laziness, and inaction. A country's success, Roosevelt stated, depends on disciplined work and character, and democracies require leaders of the best character to hold all citizens to the highest standards. This is what he said. তিনি কি বলেছিলেন দেখো, it is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs and comes short again and again because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds, who knows the great enthusiasms, the great devotions, who spends himself in a worthy cause, who at the best knows in the end the triumph of high achievement, and who at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. So what is placed shall never be with those cold and timid souls who know neither victory nor defeat. তিনি হচ্ছে এই কথাটা বলেছিলেন। এখন দেখো আমাদের কাজ হচ্ছে যে দুটো টেস্ট আমরা পড়লাম, এই দুটো টেস্ট থেকে হচ্ছে আমাদের এই নিচের সারণীতে আমাদের মতামতগুলো সাজিয়ে লিখতে হবে। একটা আমাদের জন্য করে দেওয়া আছে, তো এখানে হচ্ছে ফ্যাক্ট লিখতে হবে, এখানে অপিনিয়ন, এখানে হচ্ছে কি দ্য স্ট্র্যাটেজিস ইউ হ্যাভ ইউজ টু সেপারেট ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়ন্স, এবং এখানে হচ্ছে হাউ দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন্স ইনফ্লুয়েন্স ইউর ফিলিংস অর অপিনিয়ন্স অর থটস। তো দেখো প্রথমটা যেটা ছিল, The 1954 Nobel Prize in Literature was awarded to American author Ernest Hemingway. এটা হচ্ছে কি একটা ফ্যাক্ট, ট্রু কথা। এখন অপিনিয়নটা কি এখানে, Organizations for writers palliate the writer's loneliness, but I doubt if they improve his writing. এখানে দেখো I doubt কথাটা ব্যবহার করা হয়েছে, ঠিক আছে। এখন দেখো এখানে আমি কিভাবে এটাকে আলাদা করেছি, দেখো দ্য রাইটার ইউজড I doubt, ঠিক আছে, এই কথাটা ব্যবহার করেছে রাইটার, যার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে তার নিজস্ব একটা অপিনিয়ন বা চিন্তাধারা, অর্থাৎ এটা কিন্তু কোনো ফ্যাক্ট না। এখন দেখো এটা কীভাবে আমাকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে বা আমার চিন্তাধারাকে, দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন হ্যাজ পজিটিভলি ইনফ্লুয়েন্সড মাই থটস, ঠিক আছে। এবার আসে এভাবে করে 2, 3, 4, 5, 6 আর অনেকগুলো করতে হবে। তো আমরা এখানে তোমাদের জন্য কিছু ওয়াইটা দেখাচ্ছি, সেই অনুযায়ী তোমরা করতে পারো। দেখো ফ্যাক্ট নাম্বার 2 হচ্ছে কি, আনউইলিং টু ট্রাভেল টু স্টকহোম আফটার 2 nearly fatal plane crashes, Hemingway asked John C. Cabot, the United States ambassador to Sweden at the time, to read his acceptance speech. এটা হচ্ছে কি ফ্যাক্ট, ঠিক আছে। এখন যদি আমরা এখানে অপিনিয়নটা দেখি, তাহলে অপিনিয়নটা কি হবে, I would not be able to ask the ambassador of my country to read this speech by a novelist who says everything that is in his heart. এখানে the writer used for me, which means the writer has shared by his own opinions, ঠিক আছে। My thoughts have been deeply influenced by the writer's opinions. এবার দেখো 3 নাম্বার যেটা হচ্ছে ফ্যাক্ট, সেটা হচ্ছে গিয়ে his mastery of the art of narrative, which was illustrated in The Old Man and the Sea, as well as his influence on contemporary style. তো এখানে আমরা কি বলতে পারি, this acceptance speech is considered one of the best ever. The writer chose the one of the best, এই লাইনটা কি, অর্থাৎ এটা তিনি মনে করেছেন তিনি হচ্ছে ওয়ান অফ দ্য বেস্ট, অনেকের মধ্যে বিখ্যাত বা অনেকের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। দ্যাট মিনস হি হ্যাজ শেয়ার হিজ অপিনিয়ন, অর্থাৎ তিনি এখানে তার অপিনিয়ন শেয়ার করেছেন, অ্যান্ড ইট মে বি ডিফারেন্ট ফ্রম ইজ আদার, অর্থাৎ একজনের সাথে আরেকজনের কিন্তু ডিফারেন্স হতেই পারে। সো মাই থটস আর মোটিভেটেড বাই দ্য রাইটার্স পয়েন্ট অফ ভিউ। আসলে নাম্বার 4 দেখি আমরা। 4 নাম্বারটা হচ্ছে অন 23 April 1910 Theodore Roosevelt delivered a speech at the Sorbonne in Paris entitled Citizenship in a Republic. এক্ষেত্রে আমরা যেটা বলতে পারি আমাদের অপিনিয়ন্সটা, অ্যাজ দ্য 20th প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস Theodore Roosevelt is famous. সো এখানে আমরা ইন ডিসক্রাইবিং দ্য প্রেসিডেন্ট দ্য রাইটার ইউজড এ সুপারলেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হুইচ মিনস দ্যাট হি শেয়ার্স দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন্স। সো মাই থটস হ্যাভ বিন বিউটিফুলি অল্টার্ড বাই দ্য রাইটার্স অপিনিয়ন্স, এখানে আমরা বলতে পারি। আসলে আমরা ফ্যাক্টস নাম্বার 5 দেখি। Number 5, the speech stresses the importance of action and determination in spite of ideal criticism, laziness or indifference to achieve worthwhile goals in life. So এক্ষেত্রে আমাদের অপিনিয়ন্সটা কি হবে, দিস স্পিচ ইজ মোস্টলি ফেমাস ফর, এই দেখো মোস্টলি ফেমাস সুপারলেটিভলি ইউজ করা হয়েছে, ওই আগেরটার মতোই সেম, মোস্টলি ফেমাস ফর রুজভেল্টস থটস অ্যাবাউট দ্য ডিউটিস অ্যান্ড রেসপন্সিবিলিটিস অফ দ্য
অফ বোথ দ্য স্টেট টু সিটিজেন্স অ্যান্ড সিটিজেন্স টু দ্য স্টেট। সো এখানে আমরা কি বলতে পারি, এই দেখো সো ফেমাস যে অ্যাডজেক্টিভটা ব্যবহার করা হয়েছে, তার মানে এটা কি মিনস করে, যেটা হচ্ছে লেখকের ভিউজ থেকে তার নিজস্ব মতবাদ। সো এখানে আমরা বলতে পারি যে মাই থটস হ্যাভ বিন প্রোফাউন্ডলি অল্টার্ড বাই দিস রাইটার্স অপিনিয়ন। ঠিক আছে, আমরা লাস্ট ফ্যাক্টটা দেখি, ফ্যাক্ট নাম্বার 6। রুজভেল্ট said that the country's success depended on discipline of work and character. Democracy required leaders who could keep all citizens in line with high standards. So এই ক্ষেত্রে আমাদের অপিনিয়ন্সটা কি হবে? In many other ways, he had become a hero to millions in the United States for his dynamic, multi-talented and charismatic personality. So এখানে আমরা কি বলতে পারি, রাইটার ইউজ দ্য ওয়ার্ড ডাইনামিক, মাল্টি ট্যালেন্টেড, ক্যারিসমেটিক, এগুলো মানে কি, এগুলো হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ, অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে রাইটার কিন্তু তাকে কিছু বৈশিষ্ট্য, তার গুণ, এগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে রাইটারের নিজস্ব মতবাদ এটা বোঝাই যাচ্ছে। তাই আমরা কি বলতে পারি যে মাই থটস হ্যাভ বিন এনকারেজড বাই দ্য অথর্স অপিনিয়ন। ঠিক আছে, এই ছিল তোমাদের ক্লাস 9-এর 2024 সালের ইংলিশ যে বইটা দেওয়া হয়েছে তার চ্যাপ্টার 1 পার্ট 4 আমরা আলোচনা করলাম, পেজ নাম্বার 12 to 15 পর্যন্ত। তো আজ এই পর্যন্তই, সকলের সুস্থতা কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।